Hello. Good afternoon. 3 o'clock, sabi ko, magla-live ako about, hello, ayun, test mic. Ano ba tina-adjust? Hello, hello. So, ito na nga, sabi ko 3 o'clock in the afternoon, have a live, I will conduct a live, FB live na lecture. Hello! Hi, ayan na yung mga estudyante ko. Um, Siyempre nga, hindi tayo makaalis sa ating mga bahay. So, sabi nga ni Presidente, mag-aral-aral muna tayo. Eto, mag-aaral ngayon tayo. Actually, sinend ko na dun, yung slides nito, sinend ko na dun sa mga, hello, Ma'am Edna, Tripoli, Roque, kumusta ka na? So, yung slides nito, sinend ko na din dun sa mga GCs na mga students. Kaso, ang member lang ako ng GC is yung um, Nara, yung Kamagong, tsaka yung Mahogany. Wala ako sa GC ng Lawan, tsaka ng Acacia. So, yung notes nito, hindi ko mabibigay sa inyo. PM na lang kung gusto niyo nung notes nito. Pinapaalala ko nga pala yung project, yung may nagpasa na group na kompleto yung sa Kamagong, tapos sa Mahogany may nagpasa na din, pero yung picture lang ng hello, um, picture lang nung, kasi dun sa Mahogany pinapasa ko muna sa inyo yung picture ng clinometer. Sabi ko ipasa nyo yung mismong transcript or yung sinagutan tsaka yung solution dun sa papel. Kaso nawala na tayo ng pasok, so picturean nyo na lang din yon. Hello. Picturean na nyo na lang din yon, tapos ipasa nyo na sa akin para kompleto na. So, ang requirement ko dun sa mga hindi pa nagpasa ng project, kasi yung iba yung Matsumba, yun na yung project ninyo. Eto, ang requirement ko, yung picture ng clinometer, pangalawa, yung sinagutan na paper, tapos yung solution, tsaka yung picture ng kung ano yung, hey Carla, ikaw naman minsan na magle-lecture, Jo Marie. So, yung tatlong yon, yung picture yung ating mineasure. So, ang topic natin ngayon is angle of elevation and depression. Pero sisimulan ko, kasi na-discuss naman na natin ito in class, re-reviewin lang natin ng konti, pero I will focus on um, angle of depression kasi dun kayo medyo nalilito. So, let's start. Naghanda ako nasa room kasi ako, naghanda ako ng PowerPoint. Kinuha ko yung projector ko sa school. Kaso, hello sir. Kaso, ang problema, hindi ko ma-project dito, ang liit ng kwarto ko. So, um, pakinggan nyo na lang yung sasabihin ko. Yan. So, ito yung slides ng angle of elevation and depression. So, bago tayo mag-start ng angle of elevation and depression, gusto ko yung mga students ko, tsaka yung mga mga nagko-comment dyan, magre-review muna tayo. Dapat ito alam ninyo, ha? May pitik pagbalik yung hindi nakakaalam. Okay. So, let's review. Trigonometric ratios. We have 6 trigonometric ratio. Sige nga, alin-alin yung mga yon? 6 trigonometric ratio. Yung tatlo, lagi nating nababanggit. Yung tatlong una, lagi nating nagagamit. Yung tatlong sumunod, hindi masyado. So, ano yung mga trigonometric ratio? Anyong, sa mga iba na bagong pasok. Oy, again ha, yung mga Acacia na hindi pa nagpapasa ng project. Okay.
Review, trigonometric ratio. Let's start. Ako magtatanong. Ilagay nyo sa comment. Ano yung trigonometric ratio na alam ninyo? Start with the first one. I'll start with the first one. Okay, so the first trigonometric ratio that we have sine. What are the others? Sige. Type. Ano pa yung iba? Sine? Ano pa? Ano yung kasunod ng sine? Ano yung kasunod ng sine? We have what? We have cosine. Very good. Next. Cosine, yes. Ano yung susunod? Sine, cosine, third one. Third. Dali. So, it's actually tangent. And then, the next one would be yung tatlong huli. Yung sine, cosine, tangent, and then, yung susunod, we have cotangent, cosecant first, kasi inverse ng sine. And then, yung inverse ng cosine would be secant. And then, the next one would be cotangent. So, ito yung 6 trigonometric ratio. So, in problem solving, di ba gumagamit tayo ng calculator? So, yung tatlo lang ang ginagamit natin. So, ang kailangan lang nating tandaan is, ano yung dapat nating tandaan? We have SOHCAHTOA, and then the next one would be SOHCAHTOA for sine, cosine, tangent, and then the next one would be, ano yung para dun sa tatlong susunod? So that would be, ano? We have sha, cow. Pero ang ginagamit lang natin sa problem solving is SOHCAHTOA because yun lang yung nandun sa calculator natin. Wala tayong sha, cow sa calculator. Instead, we use yung ratios nila, babalik ta rin lang. Tama? Okay. So, let's start. Ano ibig sabihin ng SOHCAHTOA? Yan. SOHCAHTOA. Ano ibig sabihin ng SOHCAHTOA? So, let's start with sine. Sine, so means, okay. So, we have sine theta equals opposite over hypotenuse. Cosine theta is adjacent. Hello. So, cosine theta is adjacent over hypotenuse. Naririnig nyo ba ako? Okay. And then, finally, tangent theta would be opposite over adjacent. Okay. Review lang yan, ha? Alam nyo naman na you have we are talking about right angles. So, kung meron kang isang right angle sa triangle, meron kang dalawang meron ka pang dalawang angles na hindi right triangle. Tapos, pwede yun, usually ginagamit natin theta, alpha, beta, but it could be any symbol. So, yan yung ibig sabihin yun. So, yung sides na depende dun sa angle, ni-name natin as opposite, hypotenuse, and adjacent. Okay, so let's start with the topic. So, dito na tayo sa angle of elevation and depression. So, pag tinitingnan natin, okay, babaliktarin ko na muna. Okay, rinig pala ako. Okay, so, let's review yung
angle of elevation and angle of depression. So, kung halimbawa ako yung observer or yung subject, um, titingin ako, di ba? Usually, ang tingin ko diretso. So, yung tingin kong diretsong yun, that would be parallel to the horizontal. Tama? Okay. Pero pag mag-o-observe ako, I could look to the left, look to the right, look above, look below. So, ang dito sa atin sa trigonometry, yung ino-observe natin na object, hindi pwedeng right and left. Pwede naman, pero hindi yun yung concern natin. Ang concern natin is yung mga object na ino-observe natin sa taas, okay, from above, dun sa diretsong tingin natin. So, from the horizontal, titingala tayo, okay, and then, meron din yung from the horizontal, titingin tayo sa baba. So, dun natin malalaman yung angle of elevation, tsaka yung angle of depression. Okay, so, looking straight ahead, okay, our eyes or yung line of sight natin is parallel to the floor or horizontal. Okay, pagka nag-observe tayo, titingala tayo, okay, from the diretso, 'di ba? Titingala tayo, uy, may butiki. Okay. So, ang ginawa nating angle is actually angle of elevation. Okay? Pagka naman from the horizontal, titingin tayo sa baba, uy, may ipis. Pwede din naman yung ipis lumilipad. Pero yung ipis natin ngayon nasa baba. Uy, may ipis. Okay. So, from line of sight, diretso, na horizontal, titingin sa baba, may ipis. That would be angle of depression. Okay? So, from the horizontal, tingin ng diretso, pagka tumingala, may na-observe sa taas, yun yung object mo, that would be angle of elevation. From the horizontal, titingin sa baba, okay, so that would be angle of depression. So, ito yung example nun. Okay. So, ito, syempre, medyo mahina. Ito, ayan. Okay, so, again, diretsong tingin, that would be parallel to the floor, that would be horizontal. Kapag ka tumingala, okay, uy, butiki, nasa ceiling. Okay, so, ano nang ginawa nating angle? Angle of elevation. Okay, from horizontal, titingin sa baba, uy, may ipis. Okay, so that would be, sorry po, nalaglag ko yung mic. Ito, okay na? Teka, magpapalit ako. Yan. Okay na po ba yung sound? Okay. So, pagka naman bumaba, tumingin sa ipis na nasa floor, so that would be angle of depression from the horizontal kasi nakatingin ka diretso. Okay. So, tingnan natin tong illustration na to. Meron tayong dog. Meron tayong bird. Yung dog nasa floor. Meron kayong isa-solve. Okay. Yung dog nasa floor. Si Bito nasa floor. Hindi pala yan si Bito. Hindi niya kamukha. Okay. Tapos may bird na nandun sa tree. So, yung dog, nakatingin siya dun sa bird. So, ang eye level niya, diretso, dun sa may baba. Pagka tumingala siya dun sa bird, yun yung tinatawag na angle of elevation. Okay. Now, yung bird, titignan niya yung dog. So, ayan na. So, titignan niya yung dog. Yung bird, eye level niya, nandun sa taas. Tutungo siya, titingnan niya yung bird. Yung bird titingin yung dog. So, ang gagawin niyang angle is actually angle of depression.
Okay na? Clear na yung angle of depression tsaka yung angle of elevation? Okay. So, let's have a problem. Ayan na. Magsosolve na tayo ng problem. So, nakalagay dito, from the top of a cliff, 40 meters high, the angle of depression from the top of the cliff to an object that is level with the base of the cliff is 34 degrees. How far is the object from the cliff? Okay. When you say cliff, ano ba yon? Bangin yon. So, mataas yon. So, 40 meters high. And the angle of depression from the top of the cliff to an object that is level with the base of the cliff is 34 degrees. How far is the object from the cliff? Sorry, may konting mali dito sa problem na to. Base of the cliff. Okay, base of the cliff dapat to. So, how far is the object from the base of the cliff? Okay. So, anong given dito? Ano ang given? Dalawa lang yung given. Okay, so let's, Polya 4 steps in solving the problem. Number 1, understand the problem. Number 2, plan a solution. Number 3, solve. Number 4, check. Tama? Okay, so let's start with the first one. Understand the problem. Okay. Tinatanong gaano kalayo yung object from the base of the cliff. Actually, that's base of the cliff. And then, ano pang alam natin? The cliff is 40 meters high. And then, the angle of depression from the top of the cliff to an object is 34 degrees. Okay, so yun yung alam natin dun sa problem. So, alam natin na ang gagamitin natin dito is trigonometric ratio. Of course, kasi yun yung topic natin. Okay. So, again, ang alam natin, we're going to solve this using trigonometric ratio. We're looking for the distance of the object from the base of the cliff, and then 40 meters high yung cliff, and then 34 degrees angle of depression. Ayan. So, ito yung ating drawing. So, let's look at the cliff first. So, this is the cliff. We have 40 meters high. Ito yung object. Diretso yung tingin niya. So, yung object is the object is O. Yung kanyang diretsong tingin or yung horizontal niya, line of sight, would be B. Okay. Tapos, yung P is yung object na nandun sa baba. Tingnan ninyo, ang 34 degrees, pababa dun from B to yung BOP. So, yun yung angle. Bakit kaya 34 degrees din yung nandun sa dulo? Dalawa yung 34 degrees. Tandaan natin, from grade 8 and grade 7, alternate interior angles are congruent. Okay, very good. That would be adjacent. Adjacent yung binigay. Opposite actually, pwede din. Okay. Kung gagamitin natin yung 34 na nandito sa baba, 40 meters would be opposite, and then x would be adjacent. Okay, so adjacent, opposite, so we're very good. That would be TOA or tangent. So we're going to use tangent. Okay, so ito ulit yung ating drawing. And then, yun nga, ito na. Tangent 34 degrees equals 40 over x. Okay, so we multiply x to both sides. We have x tangent 34 degrees equals 40. And then we divide 40 by tangent 34. So the answer is 59.3. Anong label?
Anong label? Mali ito, walang label. Dapat laging may label para tama. 'Di ba? Lagi ko sinasabi sa class, pag walang label, maling-mali. Okay, so that would be 59.30 or 59 meters. So the label is in meters. Okay, next. Okay. Next, a person stands on the window of a building so that her eyes are 12.6 meters above the level ground. She observes an object which is 58.5 away from the building. What is the angle of depression from the person to the object on the ground? Okay. This time, we're asked to find the angle of depression. So, hindi lang gagamitin natin dito yung shift na function ng calculator natin. So, anong alam natin? So, again, Polya 4 steps. Understand the problem, plan a solution, solve, and then check. Okay. So, first, yes, meters. Meters ulit to. Okay. Anong alam natin? Merong observer na nandun sa window ng building. So, 12.6 meters above the level ground. Okay. Ano yun? Vertical, horizontal. So, of course, wala namang building na horizontal. I mean, height na horizontal. Okay. So, that would be 12.6 above the level ground. Okay. She observed an object which is 58.5 meters din ito from the building. Okay. Ang tinatanong, ano yung angle? Okay. So, ito ngayon yung ating building. So, iyon yung mata. Bakit? Ay, yung mata ng observer. So, 12.6 meters dun sa building. Again, line of sight na, meron kang horizontal ang line of sight natin, pababa. So, that would be our theta. But we have theta here kasi nga pareho sila ng measure. Bakit sila pareho ng measure? Alternate interior angles are congruent. And then, gaano kalayo yung object? That would be 58.5 meters away. Okay. Anong gagamitin ulit dito na na trigonometric ratio? So, TOA. So, that's actually tangent. So, tangent, opposite over adjacent. So, opposite is 12.6 meters. Okay, and then adjacent would be 58.5 meters. So, that is 12.6 divided by 58.5 and then tangent inverse. So, theta now is equal to 12.15 degrees. Okay, so yun yung review natin. Medyo mahirap mag-live kasi hindi natin masabay-sabay yung yung pagla-live natin lahat. Tapos hindi tayo makapag-interact ng diretso. Binabasa ko lang yung sorry. Yan na naman. Tapos nagkakaroon pa ako ng technical difficulty dito sa mic ko. So, ang tatandaan natin, again, takeaway natin dito ngayon sa live video natin about angle of elevation and angle of depression. Pagka tumingin ako ng diretso, halimbawa, yan, tinitingnan ko kayo, diretso, ang line of sight ko is parallel with the horizontal. Ibig sabihin, pahalang or horizontal yung tingin. Okay. Pag may na-observe ako na object or may tinitingnan ako sa taas, yung mata ko titingin sa taas. Uy, ang ganda nung picture nung naka-picture doon. Ay, ako pala yun. Okay, so yun. Nakatingin ako sa taas. Pag tumingin ako sa taas, yun ang tinatawag na, yung angle from na diretso, pataas, that would be angle of elevation.
Okay. Tapos, halimbawa, nakatingin naman akong diretso, tapos titignan ko, nasa na ba yung tsinelas ko? Okay. So, from horizontal, hahanapin ko yung tsinelas ko, tutungo ako, ang ginawa kong angle is, what? Ano yung angle na ginawa ko? That is angle of depression. From the horizontal and the line of sight or the object is above. Okay, yung line of sight na diretso, yung observer, angle of elevation, pagpababa, angle of depression. So, again, pinapaalala ko lang yung mga projects ng mga hindi pa nakakatapos. Okay, picturean yung clinometer, picturean yung first page ng activity sheet, yung sinagutan, kasama yung solution, and then yung object na ino-observe. Okay, you don't need to go out na malayong-malayo dun sa bahay ninyo. Kung gusto ninyo, yung taas ng bahay ninyo, or yung cabinet, or yung taas ng kung nasan yung ceiling fan, or yung wall fan, pwedeng yun na yung inyong sukatin. Okay, using clinometer, metro, or yung meter stick, or yung tape measure, pwedeng yung gamitin yun. Kasi matagal-tagal pa tayo bago magkita ulit. Okay. So, that's all. Goodbye. See you next lecture. Kasi ngayon, ginawamit natin yung angle of depression. So, sa susunod naman, gagamitin ang pag-aaralan natin is yung angle of elevation. That's all. Sinend ko sa mga estudyante ko yung yung slides nito. Kaso wala ko sa GC ng Acacia tsaka ng Lawan. So kung gusto ninyo isisend ko sa inyo, PM nyo lang ako. Ano lang to, 11 slides lang. Okay. Thank you for watching. Goodbye!